Allez, c'est parti. Moins d'une minute avant le début de ce Nintendo Direct du 8 février 2023. J'espère qu'on aura droit à quelques annonces hypantes. Nouvelle console, un nouveau Smash Bros, nouveau Star Fox. Ouais, je crois moyen. On verra bien, hein. Qu'à attendre. 30 secondes, on saura. J'espère qu'il y aura des choses pour me faire réagir, parce que c'est vrai qu'en général, je suis comme ça devant les directs. Ouais, oh, cool. Allez, 15 secondes. Papa Nintendo, j'espère que tu vas nous gâter. C'est parti! Peggy 16. Oui, oui, oui. Nintendo Direct. C'est Pikmin, ça. Pikmin. Pikmin 4. Ouais, bon, bah, ça va déjà, ça. On va avoir des nouvelles images. Une date? Je sais pas si on avait une date ou pas. J'ai jamais joué à Pikmin. Aucun des épisodes. Pourtant, je sais qu'on avait le jeu dans notre entourage, mais ouais, j'y ai jamais joué, c'est bizarre. Mais c'est même pas Olimar, c'est un nouveau perso. Enfin, nouveau pour moi, en même temps je connais que Olimar, donc ouais, du coup, peut-être que j'y jouerai, c'est vrai. Je sais pas si quelqu'un autour de moi a prévu de le prendre. C'est nouveau ça, des Pikmin de glace, non? Je me rappelle qu'avant il y en avait de plusieurs couleurs, mais... Wachi, il s'appelle. Oh wow! Bon, pas une grosse annonce, hein, on le savait déjà. Ah, une date, 21 juillet 2023. Je sais pas, je pense pas qu'on avait la date déjà. Nintendo Direct の案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはピクミン4です。犬のような生き物が確認できましたが、どのような活躍を見せてくれるのでしょうか。今後の情報にご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Allez, première volée d'annonce.
This new hero is a real gem. Introducing Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass DLC. Lapidarist Allez hop, extraordinaire. une extension pour... Say hello to Masha, the newest hero and a refined lapidarist. She can use special ore to craft accessories that can bestow various effects. Challenge battles with roguelike elements are also being added. Select only one character and battle wave after wave of enemies. For every win, you'll earn more heroes and special abilities. DLC, il a dit gratuit? Rack up Il a pas victories dit with your gratuit. heroes and set your sights on the final stage. You might also get special in-game outfits as a reward. And coming in Volume 4 later this year. Tell me why! Is this really what you want? Nothing's gonna get through to him. He's a heartless machine. Like killing Granddad wasn't enough for you? Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch February Non, pas 16th. gratuit. 30 euros, bon, bien. Shake it, amigo! Samba de Amigo? Non. Move to the beat in si. a brand new Samba de Amigo game. Mais ça Grab existe your encore, Joy-Con ça? controllers and gently shake them like maracas to match the targets during a song. Samba Follow the de instructions Amigo. on screen to pose and dance. C'était qui But faisait the ce jeu? unexpected might happen, so stay on your toes. Why not dance with a friend to predict your compatibility in Love Checker? Make sure to show up in style too. Ah, bien sûr, Compete des online costumes. in World Party. Those with the lowest scores in each round will be eliminated. Keep the beat and aim for first place. C'est un mode Battle Royale 40 quasi. songs are included, spanning a multitude of genres from around the world. So grab those controllers and get shaken when 40 musiques. Samba de Amigo Ouais, c'est Sega, Party c'est bon, je me Central semblait. shimmies onto Nintendo Switch this summer. Mais du coup, c'est des musiques qui ont Got a été faites pour passion le jeu for ou fashion? c'est des musiques existantes? Welcome to Fashion Dreamer. Fashion This is the Dreamer. place to glam it up and express yourself. Here, you'll aim to become a stylish influencer. Je ne pense pas And que je you're jouerai à in luck. celui-là. Tons of people are seeking the latest trends. Autant Give them a Pikmin, like if you dig their style. Samba de Amigo. Or Ouais. suggest new outfits Xenoblade, for them j'ai to jamais grow as joué, an donc influencer. bon, il y a peu de chance. Et ça, Now it's time for fashion design. Choose from over 1,000 design options. ouais. Then add a Moyen. personal touch to give your item a final flourish. You Ça a can l'air get the sympa items hein, other comme jeu people are pour les gens wearing by qui liking aiment, them. mais Mix and match your favorites to create new looks. c'est c'est la boutique de vêtements d'Animal Crossing, mais sans rien d'autre autour, quoi. Non, autant ça m'amusait dans Animal Crossing, autant là, Got an tout seul, eye for fashion? Then get styling when Fashion Dreamer debuts exclusively on Nintendo Switch this year. Delve into these dark worlds. Dracula's castle beckons in this new paid DLC for the roguelite action platformer Dead Cells. Venture through the castle's hellish halls and outskirts alongside Richter Belmont and Alucard, Je leading connais up to a quelqu'un qui showdown pourrait with y Death jouer à and celui-là. Dracula himself. Wield the Vampire Killer and other Je trouve iconic ça cool, weapons as you vanquish legions of les monsters jeux in qui ont des frenetic DLC ou combat. des 12 original covers stages and complets 51 en songs référence from à the d'autres jeux. Castlevania series accompany you during your quest in Dead Cells. Return to Castlevania, Donc là, c'est sinking dans its Dead teeth Cells. into Nintendo Switch March 6th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Return of Castlevania. Enter a Oh, new c'est trop, grid ça, non? in this narrative puzzle adventure set within the Tron universe. Uncover Narrative dangerous truths puzzle and adventure. retrieve what was lost as you navigate through a perilous world.
Your decisions and the alliances you forge will impact your journey and Alors, the autant entire j'ai server. beaucoup aimé. Tron Identity launches first for consoles on Nintendo Switch this April. Ouais, alors autant j'ai beaucoup aimé Who's there? le deuxième film, l'héritage, autant le Wait, jeu là. is that? me dit rien. Well, that can't be good. The time-bending murder mystery Ghost Trick returns in HD. After kicking the bucket and becoming a ghost, you can possess and control objects. With your powers, you can even help others, like this woman, and change any ill-fated, fates. Ghost Trick, Phantom Detective, Spirits onto Nintendo Switch this summer. C'est un jeu d'enquête où t'es un fantôme. Two connected worlds, one suspenseful thriller. 問題ない防災庫まだ無茶はダメろ言っても無駄だし任せろついに来たなここがポリスセンターゼカシムは刑事訓練用の仮想空間現実がコピーされた世界すごいここ本当に仮想空間なのこの事件のパズルを解き明かすまだ30分も経ってないよそもそもこの事件には最初から違和感があったこの事件の犯人はお前だ警察だおとなしくしろ武力兵器の使用はデカバングルにかざして申請よヒゲじじい宝石強奪未遂で現行犯逮捕する面白くなるよ Jeu d'enquête et jeu d'enquête, franchement celui-ci il me fait plus envie que le premier. Ouais, il y a l'air d'y avoir plus d'action en fait, je pense c'est pour ça que c'est... Once upon a time, there was a witch and a demon. Experience Bayonetta's origins as a young witch named Cereza. Oui, c'est Bayonetta 0 là. Enfin, je sais plus le nom. Seeking the Bayonetta power to origine. rescue her imprisoned mother, she ventures deep into the Avalon forest ruled by fairies. I'm going to that forest. I'm going to become a witch and save Mummy. There, she'll encounter the otherworldly demon Cheshire. Chouchou. You'll control both witch and demon at the same time. Harness Cereza's magic and Cheshire's ferocity to travel through this mysterious and dangerous forest. They'll need to work together in battle as well. Mais Cereza cannot attack and can only support Cheshire by magically binding si j'avais enemies. joué au Hold si an j'avais enemy joué in au place Bayonetta, while Cheshire attacks. Or celui-ci stop an m'aurait intéressé aggressive même one si to c'est pas du focus tout on le même another. style. Strategically use each character's abilities to win Rien battles. que d'un point de vue histoire, ça m'aurait intéressé. The duo will gain strength as they continue their journey. By obtaining more powers, new paths can be opened, and battles can be more easily swayed in your favor. Can Cereza and Cheshire find their happily ever after? Chouchou, let's go. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon prowls onto Nintendo Switch March 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Merci. いかがでしたか続いてはこちらをご覧く Franchement, ださ c'était い pas mal. Passons à la suite. Alors. Un peu de Splatoon. Donc ça va être un nouveau DLC, un nouveau mode. Un nouveau mode dans un nouveau DLC. Le métro. On a rajouté le métro. Ah non. Une nouvelle ville. Une extension. Extension passe.
Chromapolis. Introducing the Splatoon 3 Expansion Pass. This paid DLC includes 2 waves of content. The first wave is Inkopolis. Make this splat-tastic place from the original Splatoon your stomping grounds. Donc un DLC payant This is Booyah en 2 vagues de Base. contenu. It's got some pretty nifty weapons and gear. You might spot a few familiar faces alongside new shopkeepers. Products here are the same as the ones in Splatsville, so shop wherever your vibes are strongest. Salmon Run, Table Turf Battle, The Shoal, and Amiibo functionality all work in the same way here too. The Squid Sisters will also perform here during Splatfests. Need a mix of old school and freshness? Then head over to Inkopolis. The first wave of this paid DLC launches this spring. Ok, première vague au printemps, et du coup, on va faire... on verra bien. Oh, what's this? La vague 2 ou... Tour de l'ordre. Wave Ouais, 1 c'est ça. Inkopolis launches this spring. Je commençais à me demander Wave si c'était pas 2 encore Side déjà Order will un launch autre, in the future. un autre DLC. Non, non, ok, c'est la vague 2. Pas bien. The Splatoon 3 Expansion Pass will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Splatoon 3は発売以来大変多くのお客さんに遊んでいただいており本当にありがとうございます。そして Mais de rien, 本 j'ai jamais 作を joué. さらにお楽しみいただけるようエキスパンションパスをご用意いたしました。今後のスプラトゥーン3の展開にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Adventure awaits Mickey and friends on Illusion Island. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, and Goofy. C'est un jeu ou c'est un dessin animé? Embark on a new adventure to find 3 magical books and save the mysterious island of Monoth. Run, Plateforme. jump, and swing to explore every nook and cranny of the island. By unlocking special Mais c'est que abilities, ça m'a l'air pas you mal, can tout reach ça, new dis donc. places and find Est-ce qu'on secret peut jouer à areas. plusieurs? C'est ça la question. Cross pense large que- chasms with boost jump. Ground pound pense que barriers oui. to open new spaces. And glide through the air to Ouais, reach là, on peut distant jouer à deux. platforms and hidden areas. Each Minimum- character's ah. personality Ah, shines ok, through ok. in their actions. Ah, mais Up la to 4, 4 ils sont en pals battle. locally can Ah, là, brave ils sont the coop. island. Share a hug Voilà. for extra health. Play leapfrog for larger jumps. Or drop a rope to lend a hand. Work together to save Monoth, and you might discover new paths. Coopératif, coopératif. While exploring the island, you'll meet unusual allies and dangerous foes. Study their movements carefully to figure out the secrets to victory. Ok. Join Mickey and friends on a high-flying adventure in Disney Illusion Island, swinging onto Nintendo Switch July Ah, ça a l'air 28. bien cool. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. More emblems are on the way. Oh là 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 là. New Fire emblems are Emblem. coming to future packs of the Fire Emblem Ça n'en Engage finit Expansion jamais. Pass. Pack 2 includes Hector, Emblem of Strength, Raise Defense and Unleash Counterattacks, Soren, Emblem of Acumen,
cast magic spells over a wide area. Camilla, emblem of revelation. Modify the terrain to hinder enemies. Pack 3 includes Crom and Robin, emblem of bonds. Overwhelm foes with sword and magic attacks. Veronica, emblem of heroes. Summon additional allies to fight for your cause. Challenge newly added missions to recruit these new emblems. And in Pack 4, a new story called Felsinalog will be unlocked. Par pack de 12. Thank you for answering our prayers. Who is it that's putting your world in danger now? Watch out! Assassins! Pack 2 of the Fire Emblem Engage expansion pass launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. Ouh là là, ça sort juste après la présentation. Enfin, pas longtemps après la présentation. Take control of your destiny. Destiny. This is Reverie, a world in which deities known as aspirations dwell. When a megacorp endangers the harmony between Reverie and our world, the future of humanity hangs in the balance. Ouais. In this narrative adventure, harness your divine gift of clairvoyance to travel between worlds, see the future, and decide humanity's fate. Many branching story paths, along with a riveting soundtrack by Celeste composer Lena Raine, set the stage for your journey. Eventually, you'll side with one of the 6 aspirations like Bond, Power, or Chaos to change the story's outcome. La musique, To which destiny do l'air you belle aussi, aspire? mais Harmony, genre the de Fall jeu of ne Reverie, launches first for m'inspire pas. consoles on Nintendo Switch this June. These games will have you rolling. Octopath Traveler 2 is just around the corner. Dans le 1, il avait été Shortly annoncé, after this il a été presentation, cool. a Le demo résultat, containing j'y the ai pas game's joué, opening alors, le hours 2. will be available on Nintendo eShop. Ah ah, la démo. 8 new stories await. Which path will you take first? Who will your allies be? And where will your journey lead you? Venture through a brand new Ça me world donne- in ça me donne Octopath presque envie de faire Traveler le 2, 1, quoi. launching on Nintendo Ah. Switch February 24th. Keep it rolling. Run around and collect oodles of objects in this remaster of We Love We Katamari. love Katamari. Roll in a Revol classroom, plus Royal. a zoo, and space? New features include playing as the young king of all Je joue cosmos tous les in jours à 5 des jeux new Katamari. challenges, Bon, c'est des jeux sur portable, mais. and taking photos Téléphone with a selfie portable. camera. Oh, on peut prendre We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie comes to Nintendo Switch June 2nd. In addition, active Nintendo Switch Online members can play a free game trial of Katamari Damashi Reroll. D'accord. Combine the powers of the sun and moon to fend off evil in this turn-based RPG. Freely traverse RPG a par tour. breathtaking world. Meet characters from all Ils en walks of sortent life encore. and devastate foes Tant with mieux, hein. timed attacks in battle. Je trouve ça cool. Complement your journey with enchanting melodies and retro-inspired tunes from the renowned Yasunori Mitsuda, a guest composer for the game. Sea of Stars sails onto Nintendo Switch August Sea of 29th. Stars. A free demo will me launch ferait on presque Nintendo envie. eShop shortly after this presentation. Il me ferait presque Duke it envie. out in this free-to-play online multiplayer showdown. Odyssey. Omega Form 2 Striker. teams of 3 and challenge others to lightning-fast battles, air hockey style. Ah, ça ressemble à Windjammer, Use each ça. striker's skills to dominate each Bah, match. 3 contre 3, quoi. Change the course trajectory from afar. Block areas to gain the advantage. Oui, ou alors du. Or knock opponents out Comment of the ça arena s'appelle, with là? explosive Le moves. palais sur. Omega Strikers slides sur onto R, là. Nintendo Switch April 27th. Pre-orders for this free-to-play game begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ah, ça peut être fun à plusieurs. Ouais. Dive back into the sprawling labyrinth. Labyrinthe. A collection of the first 3 Etrian Odyssey games is coming to Nintendo Switch, remastered in HD. Many treasures lie deep within a massive labyrinth. Its paths are intertwined, and vicious monsters Oh. lurk in the shadows.
A blank map is your only guide. Donc c'est un remake, ça. Enfin, By remake. drawing the map as you explore, Une you can compile de- progress even further. Venture into the je connaissais pas labyrinth du with tout. 5 adventurers. As the guild leader, you'll assign them roles like the ally defending protector or the ultra-fast dark hunter. But be warned, every adventure is fraught with danger. Should you fall in battle, you can change your team and learn new skills to strengthen your party before challenging the labyrinth Le again. RPG en tour par tour, là, il me disait mieux. 24 newly drawn character illustrations are included. Ah, ça, c'est Plus, cool take pour les gens advantage of qui new connaissaient le jeu. difficulty options J'aime bien, and a moi, new quand il y a auto-mapping des function remakes for de bons smoother jeux. exploration. Etrian Odyssey Origins Collection launches on Nintendo Switch June 1st. Each game in the collection will also be available separately on Nintendo eShop. Ah, c'est marrant. ça. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Il y a la compile ou les 3 jeux séparément. Get your tactical skills ready. Oh, mais c'est Advance Wars, ça, non? Calling all strategy fans. Advance Wars 1+2 Reboot Camp is only a Comme couple quoi, of months away. Join il Andy, connaît un peu, quand Max, même. Sammy, and more in 2 full-story campaigns, each one filled with colorful turn-based tactical action. Flex your strategic muscles across a multitude of modes. Design your own maps and share them with friends. Plus, go head-to-head in local and online play. Advance Wars 1+2 Reboot Camp comes to Nintendo Switch April 21st. Pre-orders begin on Oui, du coup, c'est un Nintendo remake, ça eShop aussi. shortly after this presentation. Mais tant mieux. Advance Wars, c'était un des super jeux de... C'était sur quoi, déjà? Game Boy Advance? A new story will Oui, Advance unfold Wars. in Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Kirby! Magolor, the interdimensional traveler from the main adventure, has lost his powers and must escape the realm between dimensions. Épilogue de... Épilogue de... All he can do now is a basic attack and jump. To regain Magolor's powers, you'll need to collect magic points by defeating enemies. With magic points, different abilities can be restored and enhanced. Improve Magolor's levitation, or increase his attack range. The order in which you restore his powers is up to you. C'est pas bête comme There are idée, over ça. 20 interdimensional stages to explore. Et tiens, on va faire un Kirby sans Kirby. Où ça se passera dans le même Up to univers, 4 mais players on the same pas console tout à fait can de la venture même through this façon. mysterious realm together. Can Magolor restore his powers and safely return to his world? Tchou. You can access this new epilogue after clearing story mode. D'accord. Ah oui, c'est un... D'accord, donc c'est pas un After jeu complet, today's c'est... Nintendo Direct, a ok. demo will be available on Nintendo eShop. Mais je crois que Up to Kirby, 4 j'avais players déjà can play vu, a il me faisait specially bien envie. arranged demo with select stages and subgames. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch 24 February février, ah bah c'est bientôt. 24th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Précommande, ils me font marrer avec leur précommande là. 新たなモードが追加された星のカービィ Wii デラックスにご期待ください。続いては任天堂スイッチオンラインについての情報です。こちらをご覧ください。 Oh, des nouveaux trucs pour le Nintendo Switch Online? Nice. Oh, nice, la Game Boy. Oh. Alors là, parfait. Oh là là, Mario Land Game 2. Boy games are being added to Nintendo Switch Online. Oh, trop bien. On Nintendo Switch, you can play these games anytime, anywhere, just like you could back in the day. Là, d'accord, là, ça me hype. Ah, Tetris, Let's quoi. introduce the games that will be available at launch. Ouais, vas-y, raconte, qu'est-ce qu'il va y avoir au lancement? Tetris. Tetris, Arrange the falling classique. tetraminos and aim for a Oh high là score. là, nickel. Super Mario Land 2, Mario 6 Land golden 2. coins. Reclaim pas the le castle 1? that Wario stole from you. Ils vont sortir le 1 après? The Legend of Zelda, Link's Link's Awakening Awakening. DX. Ah oui, DX Awaken en the plus. Windfish to escape Koholint Island.
Gargoyle's Quest. Gargoyles. Save the Ghoul Realm as Firebrand from the Ghosts and Goblins series. Game & Watch Gallery Game 3. & Watch. Play an assortment of Game & Watch titles. Je crois que j'en avais un Alone in the de Dark, jeu Game & The Watch. New Nightmare. Alone in Solve the a Dark. murder mystery on the supernatural Shadow Island. Metroid 2, Metroid. Return of Samus. Normal. Destroy the Metroids hiding on planet SR-388. Mais c'est quoi? Pourquoi ils sortent que les épisodes 2 là? Super Mario Land 2 Wario Ah, Land 3. Traverse a world that changes between day and night based on your actions. ah ouais. Kirby's Ah, Dream Land. Kirby. Float, inhale, and spit out enemies in Kirby's debut title. You can use the Game Boy, Game Boy Pocket, or Game Boy Color screen filters. Up to 2 players can play compatible games together locally or online. More games will be added in the future. Oh là là, Zelda, machin, je les ai jamais joués. Bah, ça va être l'occasion, je pense. And Game Boy Advance, oh là là. Ils sortent Game Boy et Game Boy Advance en même temps? Game Boy Advance games are being added to Nintendo Switch Online Plus expansion pack. Ah, ok. Ah, Here bien are the games that you vu. can play at launch. Pas con, pas con. Donc ouais, Super Mario la Advance Game Boy 4, dans le Super Mario Brothers 3. dans le Play Nintendo 38 Online extra et levels la from Game the Boy Nintendo Advance dans e-reader le accessory. Online Plus. WarioWare Inc. Ça me Mini va. Game Mania. Experience the origins of the lightning-fast microgames. Kuru Kuru Oh, Kururin. Kuru Guide Kuru the spinning stick to the Kururin. goal Oh without non, hitting trop bien. obstacles. Mario Kart Super Circuit. Race in the first Mario Kart Ouais. game created for a portable console. Ouais. Mario and Luigi Superstar Saga. Venture through a zany world and fight with equally zany attacks. The Legend of Zelda, the Minish Cap. Ah, Minish Shrink Cap. to miniature Hello, size Zelda and Minish dive Cap. into a big adventure. Local and online play is supported for compatible games, and up to 4 Oh. players can play together. Alors là, oui. More Et games d'autres will be jeux, added to ouais, this bien sûr. library as well. Bien sûr, Golden Sun, oh là là. After this presentation, you can play these Game Boy titles with the Nintendo Switch Online membership. Nice. Or play both Game Boy and Game Boy Advance titles with the Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec このleurs ゲームhistoires ボ de ーイで遊んでいたソフト Nintendo が Online et Online Plus. Là. 任天堂スイッチでプレイできるようになります。そして本日ご紹介したゲームボーイとゲームボーイアドバンスのタイトルはこのダイレクト終了後に遊べるようになります。任 Et 天 voilà, 堂スイッチ je オ dois ン me ライン lever tôt, そ mais して je vais passer la 任天堂 soirée, スイッ enfin チ la オンライ nuit ンプラ à ス追加パック à jouer à la Game Boy. 今後も Bravo. ご期待ください。 Bravo Nintendo. 引き続きヘッドラインをご覧ください。 The original Metroid Prime, remastered on Nintendo Switch. Metroid Prime. Personnellement, j'y ai jamais joué, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, donc c'est cool. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'aime bien les remakes. Les remakes de bons jeux, ça fait plaisir. Remastered. The first Metroid Prime, originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Talon 4 from the perspective of Samus Aran. But beware, there's more to this alien planet than meets the eye. Visors are the key to your adventure. They'll help you discover info and clues on how to progress. Depending on the situation, a certain visor may be required. When hostile creatures attack, keep them in your sights with the lock-on feature, then fight back with beams, missiles,
bumps, and more. This remaster adds new dual-stick controls, allowing you to move around while separately changing your point of view. You can also select a control style that recreates the feel of the original game, among other control options. Explore Talon 4 with your preferred playstyle. The digital version of Metroid Prime Remastered launches on Nintendo eShop shortly after this En plus, ils font ça presentation. bien, quoi. Ils font pas juste un remaster. Hop, voilà. On améliore les graphismes et débrouillez-vous. Ils adaptent pour les nouvelles manettes et tout. Put your master detective skills to the test. This is the World Detective Organization. Encore un truc d'enquête. Yuma, a trainee detective, and Shinigami, the spirit haunting him, will solve the strange incidents within Kanai Ward, a city ruthlessly controlled by Amaterasu Corporation. You'll investigate these incidents alongside master detectives of the organization. Each one has a supernatural ability that can prove useful during investigations. Mimic body types and voices with disguise. Detect heartbeats and whispers with audio aptitude. And witness past crime scenes with post-cognition. These abilities can be shared with Yuma. So this is post-cognition. So use them to get closer to cracking a case. After collecting enough evidence, a mystery labyrinth will appear. Ça a l'air cool pour les gens qui Spot aiment the les jeux d'enquête. inconsistencies and uncover the truth. Master Detective Archives Rain Code launches on Nintendo Switch June 30th. Ça avait déjà été montré, je crois. Wings of the Heart take flight once more. A remastered collection of both Baten Kaitos games, originally released on Nintendo GameCube, is coming to Nintendo Switch. After a long and peaceful era on the floating islands above Earth, Encore du remake, the Empire's de bon conspiracy jeu. looms closer. As spirits dwelling within the protagonists, you'll stand up to the Empire across two different eras of war. Ouais, je dis du bon jeu. J'y ai jamais joué, mais... During your travels, you'll J'y ai visit jamais various joué, mais locales and c'est un team nom up que je with connais. Donc, like-minded allies. et s'ils font un remake, c'est que c'est Battles pas are un fought mauvais jeu. using cards called Magnus. Your attack power is determined by the attributes and combinations of your cards, which are randomly dealt from the deck. In these real-time battles, you'll need to make split-second decisions to edge closer to victory. What revelations will come to light in the skies above and the lands below? Baten Kaitos 1 and 2 HD Remaster soars onto Nintendo Switch this summer. Dive into your new fantasy life. Live the life you want in a new fantasy life game. While exploring the once thriving island, you'll meet a mysterious girl. Then travel between past and present to make the island your own. Ouais, c'était l'impression que j'avais un peu, mais ça se confirme. C'est un espèce de Animal Crossing Heroic Fantasy, quoi. Paladin, magician, pourquoi pas, hein. Ouais, ça a l'air un peu plus complet quand même, mais... un peu plus complet. How will you rebuild? This life is yours to live. Ça se ressemble beaucoup quand même. Mais... bon. After 1,000 years, the restoration is about to begin. Non, ça a l'air Fantasy sympa. Life I, the girl who steals time. Bon concept. 2023, il n'y a pas de date précise. Ah, mes links. Spécial dédicace. Professeur Lettre. Un nouveau mystère va commencer.
Allez, avec 4 de nouveaux circuits, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir comme circuit? Donnez-moi des vieux circuits de vieux. Ah, Yoshi's Island 2. A brand new course is zooming into Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. Ils ont fait un nouveau circuit, c'est malin. Bah ça a l'air cool. Et Yoshi, moi j'aime bien. Birdo, who originally hit the track in Mario Kart Double Dash, is also being added to Wave 4. Nouveau perso, oh là là, nouveau circuit, nouveau perso. Ah, je suis content, il y a des trucs qui me hype quand même dans ce... Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass races onto Nintendo Switch this spring. 8 circuits, un personnage. Et du coup, ils nous ont montré qu'un seul circuit. Active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy this DLC at no additional cost. Ça a l'air cool. Franchement, content. Là, plein de jeux. Ou du Megaman. Xbox Game Studio. Alors voilà qu'on a des jeux Xbox sur Nintendo Switch. Ah oui, ça avait l'air mignon. Ouais, il avait déjà été montré. Ah ouais, c'est beau. Oh! Ah oui, mais d'accord. Megaman Battle Network Collection, quoi. Bah, c'est... J'allais dire c'est pas mes préférés, mais j'y ai jamais joué en fait au Battle Network. Attends, c'est la... Ah non, ça doit pas être la petite mort. Jeu de baseball. Royaume. Ok. Ce jeu, pour les fans de Disney, il a l'air bien. Tales of Symphonia Remastered. Ah, là, c'est spécial dédicace à Zoldros. Chacun a sa petite dédicace. Mais de rien. Ah. Dernière annonce. Une nouvelle console. Pas du tout. Ah, c'est Zelda, ça, non? Montrez-vous, mes fidèles serviteurs. Mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule. Et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez aucun survivant. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Reste calme. Ah ouais, on est dans la mouise là, j'ai l'impression. Bon bah décidément il va falloir que je refasse le 1. Hein. Mais Link, puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre. T'inquiète, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. T'inquiète pas, j'ai un tracteur. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Confier... Qui confier le don à qui? Le 12 mai 2023. ご覧いただいたのはシリーズ最新作
ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムです。通常版の他に Précommande disponible. 様々な特典がセットに Je な crois った qu'à Micromania, il y avait déjà un panneau そし précommandé. て本作のリンクのアミーボ Précommandé maintenant. ソフトと同日に発売いたします。再び始まるリンクの果てしなき冒険に、ぜひご期待ください。任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Eh ben, merci à vous d'avoir fait cette présentation. Eh ben, franchement, c'était fort sympathique. Cette présentation est maintenant terminée. La Game Boy. La Game Boy est de retour. Ça y est. La meilleure console de tous les temps. Il y a eu quoi qui m'a plu? Je me rappelle plus. Il y a plus que la Game Boy qui est importante. Si, Mario Kart et tout. Enfin, si. Il y a eu plein de trucs intéressants. C'est franchement un bon Nintendo Direct. Je suis bien content. Et bah, du coup, à la prochaine fois.